Hello everyone. In the last class we studied types of matrices and also we solved some of the exercise problems. In this class we shall continue the exercise problems. So last class, question number 2 ಆಗಿತ್ತು and I had told you to work out question number 3. ಯಾವುದು? Question number 3. If a matrix has 18 elements, then what are the possible orders it can have? ಇದು ನನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? So if a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? And what if it has 5 elements? And what if it has 5 elements? So first of all, 18 elements ke ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ possibilities? Yes, 1 cross 18 or 18 cross 1. Similarly, yes, 2 cross 90, that is 2 cross 9 or 9 cross 2. ಆಮೇಲೆ so 3 by 6, so 3 into 6 or 6 into 3. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇನಾ? So these are the total possible orders of a matrix which has 18 elements. So 1 into 18 or 18 into 1, 2 into 9 or 9 into 2, 3 into 6 or 6 into 3. So ಈಗ ಅದೇ ಥರ what if it has 5 elements? So you know that 5 is a prime number which is divisible by 1 and itself. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎರಡೇನಾ? So 1 cross 5 or 5 cross 1. So 1 by 5 or 5 by 1. So that's your answer. Clear? So next, question number 4. Construct a 2 cross 2 matrix A equals Aij. Construct a 2 cross 2 matrix A equals Aij whose elements are given by, under that, first one, whose elements are given by, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು Aij equals I plus j whole square divided by 2. Aij equals I plus j whole square divided by 2. So here we have to construct a 2 cross 2 matrix. First of all, 2 cross 2 matrix ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So for example, A equals 2 cross 2 ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? 2 rows 2 columns. So A11, A12, A21, A22 ಅಲ್ವಾ? So this is a 2 cross 2 matrix having 2 rows 2 columns. ಈಗ now we have to find these elements A11, A12, A21 and A22. Aij ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, just substitute ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So first element ಯಾವುದು? A11. So ಏನಾಗ್ತದೆ? I plus j whole square by 2, that's the definition. So I is 1, j is 1, substitute. So 1 plus 1 whole square by 2. So 2 square, 4 by 2, which is equal to 2. So this is your first row, first column element. Next, first row, second column element, A12. So A12 ಅಂದರೆ ಐಗೆ 1 substitute ಮಾಡಬೇಕು, jಗೆ you have to substitute 2. So what will be the answer? So 1 plus 2 whole square by 2. So 1 plus 2, 3 square. So 9 by 2. So next element, A21. So what will be A21? Second row, first column element. So put I equals 2 and j equals 1. ಏನಾಗ್ತದೆ? Yes, 2 plus 1 whole square by 2, which is nothing but once again 3 square, that is 9 by 2. And the last element, A22. A22 ಅಂದರೆ second row, second column element. So put I equals 2 and j equals 2. So 2 plus 2 whole square by 2. So 2 plus 2, 4 square, 16 by 2 is nothing but 8. ಸರಿನಾ? So therefore, matrix A ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? Just substitute the elements. A11. So 2, 9 by 2, so 9 by 2 and 8. So 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. So this is your 2 cross 2 matrix. Clear? So ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Under this, second question ಇದೆ ನೋಡಿ. Second one, Aij equals I by j. ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಬರಿಬೋದಲ್ವ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರು? Aij equals I by j. Once again,
a 2 cross 2 matrix. First matrix ಏನು ಅಂತ ಬರ್ದೇನೆ ನೀವು you have to proceed. So A equals A11, A12, A21, A22. So first element A11 ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? So definition is I by J. So 1 by 1 which is equal to 1. Next, first row second column element A12. I by J andre that is 1 by 2 which is 1 by 2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅದು. Let it be in fractions only. Next, A21. So I ಗೆ 2 ಹಾಕಿ J ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? So 2 by 1 which is equal to 2 and the last element A22. So 2 by 2, just substituting the values ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನಿಲ್ಲ. So that is equal to 1. So therefore your matrix A is nothing but the elements 1, 1 by 2, 2, 1. Is that clear? So correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And you have to work once. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಕನೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿ. ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. AIJ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? I plus 2J whole square whole divided by 2. I plus 2J whole square whole divided by 2. Once again it is a 2 cross 2 matrix. So A equals A11, A12, A21, A22. So usually 2 marks ಕೇಳುವಂಥ question ಇದು. So now A11. So put I equals 1 and J equals 1 in the definition. So ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? 1 plus 2 into 1 that is 2 whole square by 2. So now put I equals 1, J equals 1. So 1 plus 2 into 1 that is 2 by that is whole square divided by 2. So 3 square 9 by 2. Next A12. So put I equals 1 and J equals 2. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು? Yes, 1 plus 2 into 2 that is 4 whole square by 2. 1 plus 4 5 square that is 25 by 2. ಬರೀಬೋದಾ? 1 plus 4 5 square that is 25 by 2. Next element A21. So put I equals 2 and J equals 1. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, 2 plus 2 into 1 that is 1 whole square by 2. So 2 plus 1 3 square that is 9 by 2. Clear? And the last element A22. So second row second column element put I equals 2 and J equals 2. So 2 plus 2 into 2 yes sir 2 into 2 yes 4 whole square by 2. So 2 plus 4 6 square 36 by 2 is nothing but 18. Sarina? So 2 plus 4 whole square that is 6 square 36 by 2 is 18. So therefore and conclusion is a must. Lastly therefore matrix A equals ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ you have to write 9 by 2 so 25 by 2 9 by 2 and 18. Is that clear? So that is your question number 4. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು. ಒನ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ 3 cross 4 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ 3 cross 4 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 rows 4 columns whose elements are given by under that first one Aij equals 1 by 2 into modulus of minus 3i plus j. Aij equals 1 by 2 into modulus of minus 3i plus j. Here first step is you have to first write a 3 cross 4 matrix in general. Sarina? 3 rows 4 columns. So A ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 3 rows. So A11, A12, A13, A14. ಸರಿನಾ? ಯಾಕೆ
Totally there are 4 columns. Similarly, A21, A22, A23, A24. Next, A31, A32, A33 and A34. Sarina? Is a 3 cross 4 matrix. So 3 rows, so totally 4 columns. So this is a 3 cross 4 matrix. Now we have to find these elements. So this will be a 3 mark question. Yake? Since it is a 3 cross 4 matrix, we are finding how many elements? 3 into 4, 12 elements. So therefore this will be a 3 mark question. Here you go. First element, A 1 1. First row, first column element. A 1 1. Put I equals 1, J equals 1. Enagate? Illa nodi definition alli. So 1 by 2 into modulus of minus 3 into 1. Yes, 3 plus 1. Minus 3 plus 1 is 2. Minus 2. And what is modulus of minus 2? You know, modulus in a definition, negative becomes positive. So therefore, half into plus 2 aita. So answer is 1. Is that clear? So put I equals 1, J equals 1. So minus 3 into 1, minus 3 plus J ge 1 hakadre, that is 1. Minus 3 plus 1 andre minus 2. Namage gottu last year odidi modulus function definition. So negative becomes positive. So modulus of minus 2 andre nothing but plus 2. So 2 to cancel adre answer is 1. Next element nodona. A12 ಏನಾಗುತ್ತೆ? First row second column element. So 1 by 2 into ಈಗ ಹೀಗೆ 1 substitute ಮಾಡಿ J ಗೆ 2 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Minus 3 into 1 ಎಷ್ಟು? Yes, minus 3 plus J ಗೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ plus 2 and minus 3 plus 2 ಎಷ್ಟು? Yes, minus 1 and modulus of minus 1 is nothing but plus 1. So answer is 1 by 2. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. A13 1 by 2 into. ಸೊ ಪುಟ್ I equals 1 and J equals 3. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 3 into 1 which is minus 3 plus J ಗೆ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ plus 3 and minus 3 plus 3 0 ನಾ? ಸೊ minus 3 plus 3 0 ಆಗಿ 0 into anything is 0. Clear? So that is your first row, third column element. So next, A14. So first row, fourth column element. So 1 by 2 into, ಇಲ್ಲಿ I ಗೆ 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 3 into 1, minus 3 plus, if you put J equals 4, plus 4. And 1 by 2 into, what is 4 minus 3? 1. And that is nothing but half. Is that clear? Next, second row ಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. So second row ನಲ್ಲಿ first element A21. So A21 next element is A21. ಈಗ I value J value change ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. I ಈಗ put I equals 2 and J equals 1. So what will be this answer? 1 by 2 into modulus of minus 3 into I ಗೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 6. So minus 6 plus if you put J equals 1, minus 6 plus 1 and minus 6 plus 1 is minus 5 and modulus of minus 5 is nothing but plus 5. So answer is 5 by 2. Clear? So next element ಹೇಳಿ A22 ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by 2 into ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. 3 into 2 once again 6. So minus 6 plus J ಗೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so minus 6 plus 2 minus 4 and modulus of minus 4 is plus 4. So 2 2s is 4. So next A23 1 by 2 into, if you put I equals 2 and J equals 3, so minus 6 plus J ಗೆ 3 substitute ಮಾಡಿ and minus 6 plus 3 is minus 3 and modulus of minus 3 is plus 3. So answer will be 3 by 2. ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? And second row ನಲ್ಲಿ last element ಯಾವುದು? A24. Second row ನಲ್ಲಿ last element is A24. So what will be your A24? 1 by 2 into minus 3 into 2 minus 6 plus 4. And what is minus 6 plus 4?
Yes, minus 2. And modulus of minus 2 is plus 2. So 2 1s are 2. Cancel ಆಗ್ತದಾ? So answer is 1. So ಆಯ್ತಾ, second row ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 4 elements. So coming to third row, A31. ಈಗ put I equals 3 and J equals 1. So if you put I equals 3 and J equals 1, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? Minus 3 into, ಹೀಗೆ 3 substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So 3 into 3, 9. So minus 9 plus 1. Minus 9, I equals 3 and J equals 1. And minus 9 plus 1 is minus 8. And modulus of minus 8 is plus 8. So 2 4s is 8. Sarina? Next. A32. 1 by 2 into. So minus 3 into 3. Minus 9 plus, if you put J equals 2, that is 2. Minus 9 plus 2 is minus 7. And modulus of minus 7 is plus 7. So answer will be 7 by 2. Clear? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನು ಬರೆದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ A33. 1 by 2 into minus 9 plus 3. And minus 9 plus 3 is minus 6. And modulus of minus 6 is plus 6. So 2 1s are 2, 3s are is 6. So last element, third row, fourth column element, A34. ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 by 2 into minus 9 plus J ಗೆ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ minus 9 plus 4, which is minus 5. And modulus of minus 5 is plus 5. So answer will be 5 by 2. Sarina? So these are your elements. So ಈಗ lastly, therefore A equals ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೆ. Just fill up all the elements. So ಏನೇನು? A11, that is 1. Next 1 by 2, 0, 1 by 2. Next second row ಬಂದರೆ 5 by 2, 2, 3 by 2, 1. And the last row 4, 7 by 2, 3 and 5 by 2. Is that clear? So that is your 3 cross 4 matrix. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಸೊ AIJ 3 cross 4 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೇ. AIJ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2i minus j. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. 2i minus j ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? 2i minus j. You have to construct a 3 cross 4 matrix. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬೇಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೆದು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ A11, A12, A13, A14. Similarly, A21, A22, A23, A24. And last row A31, A32, A33 and A34. A11 ಹೇಳಿ. So 2i minus j. Put I equals 1 and j equals 1. 2 into 1 is 2 minus 1, which is 1. Next, A12. 2 into 1, 2 minus j ಗೆ 2 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 minus 2, which is 0. Next, A13. 2 into 1, 2 minus 3. And 2 minus 3 is minus 1. Next, A14. 2 minus 4,
which is equal to minus 2. Sarina? Next, A21. Put I equals 2 and j equals 1. 2 into 2, 4 minus 1, which is 3. Next, A22. So 2 into 2, 4 minus 2, which is equal to 2. Next, A23. 2 into 2, 4 minus 3, which is equal to 1. And your second row, fourth column element, A24. ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 2 into 2, 4 minus 4, which is equal to 0. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಬರೋಣ. A31 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ put I equals 3 and j equals 1. So 2 into 3, that is 6 minus 1, which is equal to 5. Next, A32 ಏನಾಯಿತು? So 2 into 3, 6 minus 2, which is 4. Next, A33, 6, 2 into 3, 6 minus 3, which is equal to 3. And the last element, A34. So 6 minus 4, which is equal to 2. Clear? Here you go. Therefore, A equals ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 1, 0, minus 1, minus 2, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that is your 3 cross 4 matrix. Clear? ಆಯ್ತಾ? So next question number 6. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ question number 6. Find the values of x, y and z from the following equations. Under that, first one, 4, 3x 5 equals y, z 1, 5. Sarina? 4, 3x 5 equals y, z 1, 5. You have to find the values of x, y and z. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ 2 matrices of same order are said to be equal if their corresponding elements are equal. ನೆನಪು ಬಂತಲ್ವಾ? 2 matrices of same order are said to be equal if their corresponding elements are equal. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, corresponding elements ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ 4 equals yನಾ? So 4 equals y, 3 equals z, corresponding elements. You have to equate the corresponding elements. And x equals 1, and obviously 5 is equal to 5 ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸರಿನಾ? So x ಏನಾಯ್ತು ಈಗಾಗಲೇ? So therefore x equals 1, y equals 4, and z equals 3. Clear? So just you have to equate the corresponding elements. So 4 equals y, 3 equals z, x equals 1, and last element 5 equals 5 ಇದೆ. Clear? So these are the values of x, y, z. So under that, second question, x plus y 2, 5 plus z, x into y equals 6258 equals 6258. So here you have to equate. Again, 2 cross 2 matrices, so you can equate. So x plus y equals 6 ಆಗಬೇಕಾ? So x plus y equals 6. Next, 2 equals 2. ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. 2 equals 2. Next, 5 plus z equals 5. Correct? 5 plus z equals 5. And last, xy equals 8. x into y is equal to 8. Is that clear? Equate ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? So x plus y equals 6. First element equals first element, second element equals second element. Similarly, second row ನಲ್ಲಿ first element equals first element, second element equals second element.
ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಫಸ್ಟು z. ಸೊ 5 minus 5 that is 0. ಸೊ z equals 0. ಈಗ x plus y equals 6 and x into y equals 8. You know the sum, you know the product. How to find the numbers? ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 8 ಆದರೆ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8/x ಆಗುತ್ತಾ? ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 8/y. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು? ಎಸ್, ಪ್ಲಸ್ 4xy. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2xy ಪ್ಲಸ್ 4xy. 4 minus 2 that is nothing but plus 2xy. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4ab. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 8/x ಆರ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 8/y ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6. ಸೊ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8. ಸೊ 4 ಇಂಟು 8 ಇಸ್ 32. ಬರೀಬೋದಾ? 4 into 8 32. So 36 minus 32. So x minus y whole square equals 36 minus 32, that is 4. So what will be x minus y? So x minus y is equal to plus or minus 2. ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, since it is a 2-mark question, so x minus y whole square equals 4 obviously implies x minus y is plus or minus 2. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಇನಫ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎಸ್, simultaneous equations, just solve those two. So therefore x plus y equals 6, x minus y equals that is 2. So direct add ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 2x equals 8. So what will be x? x is 4. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ x is 4. therefore ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ xಗೆ 4. ಸೊ 4 plus y equals 6. So y equals 6 minus 4 that is 2. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. x plus y plus z. This is a simple problem. X plus z, y plus z equals 9, 5, 7 equals 9, 5, 7. ಈಗ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಗೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ 1, 2, 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಂದೇನಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ 3 cross 1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9. ಆಮೇಲೆ
x plus z equals 5 and last element equals last element, that is y plus z equals 7. Is that clear? X plus y plus z equals 9, x plus z equals 5 and y plus z equals 7. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ 7. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲೂ 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ 7, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9 ಆದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್? 9 minus 7, that is 2. Clear? So x is equal to 2. So x 2 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, so 2 plus z equals 5. So what will be z? 5 minus 2, that is 3. And last z ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ y plus 3 equals 7. So y equals 7 minus 3, which is 4. So x is equal to 2, y equals 4 and z equals 3 will be your answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? Can we proceed? So next, question number 7. Find the values of A, B, C and D from the equation. Textbook ನೋಡಿ, find the values of A, B, C and D from the equation. Question number 7. Find the values of A, B, C and D from the equations. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ equation ನೋಡಿ, A minus B, 2A plus C, next 2A minus B, 3C plus D equals minus 1, 5, 0, 13. Once again, this is a 2-mark question. So this will be asked for 2 marks. You have to find the values of A, B, C and D. So here 2 cross 2 matrices. Equate ಮಾಡೋಣವಾ? ಹೇಳಿ. So A minus B equals minus 1. Next 2A plus C equals 5. ಆಮೇಲೆ 2A minus B equals 0 and last one ಯಾವುದು? 3C plus D equals 13. ಸರಿನಾ? So these are the 4 equations. Now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? A and B ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ C and D ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ A minus B equals minus 1 and 2A minus B equals 0. ಇದೆಯಾ? A minus B equals minus 1 and 2A minus B equals 0. ಈಗ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 equations ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Just subtract both the equations. Change the sign. ಸರಿನಾ? So minus, this becomes plus and plus ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಯಾವ್ದಾರು 2 equations ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. So you can solve 2A plus C and 2A minus B also. So in this minus B plus B cancel ಆದರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? ಇದು 1A minus 2A which is minus A equals minus 1 minus 0 is minus 1. So A ಏನಾಯಿತು? A value is 1. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? Just solving these 2 equations. So A minus B equals minus 1 and 2A minus B equals 0. So just subtract both the equations, just change the signs. So plus ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So A minus 2A is minus A, minus 1 minus 0 minus 1. So A value is 1. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so A minus B equals minus 1 ಇದೆ. If you put A equals 1, so 1 minus B equals minus 1. 1 minus B equals minus 1 ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 1 plus 1 equals B. So B equals 1 plus 1, that is 2. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ
ಇನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರೋದು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 2a plus c equals 5. If you put a equals 1, 2 into 1, 2 plus c equals 5. So c equals 5 minus 2, which is 3. And the last equation, 3c plus d equals 13. c ಗೆ 3 substitute ಮಾಡಿ. If you put c equals 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 into 3, 9 plus d equals 13. So d equals 13 minus 9, which is equal to 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? No more doubts? So a equals 1, b equals 2, c equals 3 and d equals 4. Clear? ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.